Это вроде помню. А, это белая туфелька смерти, это новое дело. А предыдущее дело... А, там какую-то женщину раскидало, там что-то вообще там жестяк какой-то был. А, ливень, похуй вообще. Она бухает, что ли? Кейби-файр. Кейби-файр. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is too. Хороший команд. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Поехали, чё? Skipper, is the new letter genuine? Здорово, Now, Сань. boys, we all know how many imbeciles have confessed Погнали in на the short дело. case. That's disgusting. Fine Didn't you ever morning hear of indeed. germs? We keep locking them up, but the bodies keep piling up. Californians love a fad, Phelps. As long as the Слушай, bricks людей, hold up at а San труп Quentin, there'll появляется. always be killers in this town to send there. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Уф, погодка. Greetings from sunny California. When's it gonna stop? First the letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all these arrests on your record are giving you a reputation. You don't want them Stop turning it. into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows maketh the man, Phelps. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first base. Чё, опять однотипное, что ли, это? Убийство? Опять такое же? That guy there will lead us up. Нифига. I'm steeling myself for what I'm about to see. That'll just be another dead body. Get used to seeing them. They're the gig when you work in homicide, Phelps. Местечко-то, конечно, райское. Detectives, Phelps and Galloway, homicide. scene is secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar. I think that's the impression the Здорово, boys Анов. from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not Что, much починил trace компьютер? evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death? From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. А как же диск? А? Новая улика, время смерти. Что он там сказал про время? А, все. С разговора то, что выцепил. Так, ну. Норме ей досталось, блядь.
Ну, тут нечего даже рассматривать. А, нет, есть. There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363. Дискорда нет, ты поставишь. А, дисковода, блядь. Дискорда, еб. Тупой стример, сорь. У меня так-то тоже дисковода нету, с 12 года. Сейчас бы... Ну ладно, дисковода нету. Ну флешки-то как нету, ну ёпта. Ты можешь от телефона даже флешку заюзать. Вполне себе. Так, ну руки целые. Тут все понятно. Тут-то что? Следы. No drag marks. The killer was moving around, surveying the scene. Так, следы тачки. Ебать. Вернулся нахуй. Что ли? Мышка на второй монитор почему-то ушла. Просто вообще по тупой. То есть ей вообще похуй. Алло. Our driver and our killer are most likely one and the same. Забыл. Хорош. Зацепок вообще нет. О, что, свидетельницу привезли, что ли? Личность еще и не установлена ни хрена. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Так. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Лидер. Thank you, ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Давай, ну. Лайков ВК надо въебывать в группе, блять, а то в группе ВК мало лайков, нахуй. Непопулярная группа. Так, а чё, куда тут можно позвонить вообще? Cole Phelps, badge 1247. Что мне интересно расскажут? How could I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp Саня здесь раза в 3 больше, чем ты сидит на стримах. Схуяли. Thanks for your help. И он меня не заебывает, в отличие от тебя, Нух. Но ты тоже исправился. Can you keep things under control until Pinker and Carruthers finish up? Sure, Detective. We'll stay out of their way. Так, сперва в химчистку заедем. No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on them. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guy is what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. It doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? А до этого кем работал?
Электриком 58-го разряда? Calling all cars. Citizen reports officer needs help. Shots fired. Officer down. 6th Street and Lindley Place. 6th Street and Lindley Place. Unit to handle code 3 identified. Ой, блядь, Анох. Какой же ты серьезный. Не ебаться. At least the rain stopped. You can change back into Саня, those light buckets. серьезный человек, блядь. 30 лет, нахуй. Но самое трудное детство мужчины там до 40 лет, да, Сань? Так что нормально. Так, что тут надо вообще? Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case, and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. You can take a look. Ничего, у него подбородка вообще нет. Посмотри, просто нет подбородка. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. You wrote the number down on that dress, is it there? Так, а какой там надо этот-то номерочек-то? Я вот что-то и забыл. F что-то там 13. F1363. А мастер получает больше? Я просто не шарю. 1263. Mrs. T. Terrellson, 43 Emerald Street, Westlake. Поехали. Поехали. Жадный ты жук. Мне бы столько кто дал. Хотя мне не 30. Гик. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Ну, так-то да. Справедливая хуйня. Ну похуй мне, ёпта. Я найду. Не сразу, но найду. Так, это значит хата у нас. Давай начнем, пожалуй. Сань, твой велосипед? Че оставил его? Начнем, пожалуй, тут с улицы. Веревочка. Так. Всякая хуйня ненужная. Качели. Задний вход. Так. А это что такое? Это... О, Сань, твой спиннинг? Твой, да, спиннинг? 100 очков базарю. Думаешь, труха на веревке интереснее, чем спиннинг? Игрушки. У нее ребенок там есть. А вон сидят дети. Ёпта. Hello? Yes?
Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think It's that... procedure. Залупаться уже начал. Уже начал залупаться. Я не люблю этих залупычек. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. Куда звонишь? Operator, give me Want to hear our something funny, Tarleton? Some bums think filling out a missing persons report actually rules them out. Да я не хотел по телефону базарить, они там разговаривают. Dispatch 1247. Какой-то. Ну, блин. Can you run an address Все for по-разному Bobby реагируют. Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks. Муженек, что ж ты скрываешься? Так, спальненка. Что тут? Фотография. Это нихуя не фотография. Бар у барона. Need to check if she was a regular. I wonder why the picture was turned down. Так, ну фотка что-то рано перевернута. Так, ты знаешь, сколько мы уже таких кейсов прошли, где муженьки вроде как виноваты. И вон этот напарник говорит, что все время первый, кого нужно подозревать, это муж. Туда нельзя. Так, тут что, спаленка, да? Doesn't give me anything to go on. I don't think so. Тут есть вообще что-то интересное? О, кораблик. Такой же стоит на улке. Еще один спичечный коробок. Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. If you'd excuse me, ladies. Circumstantial. Блин, в 30 FPS так убого играть. Это можно посмотреть? So she went out without her handbag? She'd have to be in quite a state to leave this behind. Помадка. At least she was spared that particular indignity. Помадонька. О, обувь. Какого размера? We could see if Pinker can match the impression to the crime scene. 41. Какие нам нужны?
Опа, а это что такое? Мокрая рубаха. Lars was out in the rain last night. I'll be out of your way momentarily, ladies. В ВК можешь залить. Так, ну го общаться, муженек. Скинешь ссылочку? Поглядим. Лицезрим в Дискорде, комьюнити наш. Пизда там. For the record, Mr. Terrelson, what is your wife's name? Teresa. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Какой-то он тип такой непонятный, блядь. Вообще непонятный. So you don't know anyone who would want her dead? No, I don't. Завалил. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. А тут уже пиздоболя какая-то. А что у нас по уликам? Ой, ой, ой. Надо было не говорить с ним, наверное, до бара съездить. Можно было интересно так сделать? You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. Mr. Terrelson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Пиздоболие. Полнейшее. Так, только надо посмотреть, что можно сказать к этому поводу. Брать ответ. Spill it, Terrelson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. Нихуя она там бухала в этом, в клубе. Ой, в клубе, в баре. Ну, если он не пиздит, конечно. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. А вот тут уже пиздишь. You're lying, Lars. You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? А что из этого? Мокрая куртка или грязные ботинки? You were out in the rain. You got soaked, Lars. We found your wet weather gear. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back Так, а вот что за got the car девица? this morning. А девицу вот надо пробить. Thanks for answering our questions, Mr. Terrelson. You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. Sounds like the Terrelson broad had her last drink at Baron's Bar. We should check the place out. Appreciate your Потом time. гляну, Серег. You believe this guy's story? Что я сказал, Серега? Kind of rings true. Или я... Сука. You're behind the wheel. Fine. Where are we headed? Это я, Серега же, вообще-то.
Ебать ты, блядь. Серега просто. Так. Ладно, давайте бар осмотрим. Что тут есть? Gents, drink? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about it on the radio. А. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Вроде не пиздит. On foot, in a car, by bus? How was it? Чё он She так called орёт? for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. Желтое такси. Put out an 35, APB on the 91. cab. 3591. Should be traceable. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, two creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Как же откровенно ты пиздишь, бля. She was murdered, Benny. Brutally murdered. If you like this lady, you should give us something. You telling me I'm not cooperating? Watch it, pal. Thank you for your help, Mr. Clough. We'll take it from here. Hey, no problem. This is Bates. That's him. LAPD. Don't make me chase you, shitbird. Ну что за... Can't let the son of a bitch get away. Затупок. Broad has socks in it. Bates! We just want to talk! Сбейте его нахуй. Come on. Got a ride. Get in and drive. Ебать. Даже так? I thought you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. Ломай, блядь. Hit it. Clean this asshole off the road. Phelps, you gotta get me closer. I don't think the killer would be kicking back in the bar where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers for routine. Hit him, Cole. Spin him out. Как ты колесо подломай его. Я-то его еще разверну. Let's end this farce. Ладно. All right, you got me. Give it up, LAPD. Сука, ну почему они все время бегут? You're gonna answer some questions. I have a choice in this. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know.
Там какая-то... Я, кстати, не смотрел, что там было. Деревяха какая-то, блядь. Оторвал где-то. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. И фамилию эту знаю только из He's a СМИ. material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. Но физиономия у него, конечно, ублюдочная. Спору нет. Так, что тут у нас по телефону? Что нам расскажет интересно? Operator, give me dispatch. Такси должны найти, во-первых. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thanks, man. Опа, что это такой за человек? И тачку детективовскую кто-то подогнал. Неплохо. Господа полицейские. Лагерь бродяг. Я думаю, теперь надо туда наведаться. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. Car 11K, we have a response on your APB regarding yellow cab number 3591. The vehicle has been identified at a gas station. Now heading west on 7th Street. Бля, надо так... Garage on 7th Street. Let's hit it, Phelps. The cab driver might tie this whole thing Надо на такси ехать. Точку. Места. Цвет желтого такси. Потом остальное. You see our taxi anywhere? 11K, yellow cab number 3591, sighted at the corner of Wilshire and Whitmer. Repeat, Wilshire and Whitmer, 11K. Where's that cab got to now? Further on your APB on yellow cab number 3591. Vehicle identified at Redjkee's Cafe, heading north on Whitmer. KGPL clear. Так, где-то тут должно быть. 3591, that's him there, Phelps. Hit the siren. LAPD, we're investigating a What's murder. that got to do with me? The fare you picked up from Barron's Bar last night. What was the woman wearing? It was a green dress. Oh, don't tell me something's happened to her. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gone and ruined my day. Такой просто так All units, officer needs help. 211 and shots fired. 391 Broadway, Mallory's Cafe. 391 Broadway. Тут больно... Unit to handle code 3 identified. Мест много, куда ехать можно. В лагерь бродяг все-таки сперва съездим. Потом еще в потанцульке, там где были. И потом в центральное отделение. Верхом, ёпта. Хотя чё я ебусь? Ну-ка, Расти.
Садись за штурвал. Can you drive to this one? Ну чё? You can drive. Рули давай. We're looking for a tall, disfigured man at the camp. Could be difficult. Most bums look deformed to me. Come on, Rusty, this isn't gothic fiction. Hobos are just like you or me. They're just men who've fallen on hard times. You ain't much of a detective, Phelps, if you think a hobo's like me. Clue number one, how do I smell? Of alcohol and stale sweat. You know, I may be onto something here. Very funny, Phelps. Чем от меня пахнет? Сука. You're always bothering me. Signatures. Leave me alone. I fought. Risked my life. I'm the one. Nobody cares about me. I took a We're bullet. looking for a Nobody cares tall about man me. with a disfigured face. Do you know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. The bum isn't here. Look at these people. We should follow their Leave me lead. alone. These guys No, can no, wait. no. Phelps, leave him be. Да пиздуй уже, ёпта. Че, мы туда идем? Прям вот к ним? Ебать. Нас тут нахуй заклюют. You can't do this. Тут с кем-нибудь вообще поговорить-то You see можно? the cop they've been talking about on the radio? Want another accommodation? Are you drunk, mister? Or are you Так. just crack? Probably nothing. Шлем, блять, военный. Can't we talk about this? Хочешь поговорить? Давай. The early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese. Можно поговорить с тобой? Хуй, да? Are you licking up? Да уж, местечко, конечно. Ох, нихуя он коробки швыряет. Так, а здесь что у нас? Какие-то такие себе средненькие. Ух, ебать, а тут еще что-то. А тут вот тихо, кстати. Слишком тихо, я бы сказал. That's the guy. I heard he's an honest cop. Now there's an oxymoron for you. Чё, есть что сказать? If you can fake sincerity, you got it made. Понятно. Do not enter. Какая-то стройка вообще. Туда можно залезть? А ну-ка. Ой, нельзя. Сюда тоже нельзя. Здесь ничего интересного. Здесь ничего интересного. Здесь ничего интересного. Тут нихуя интересного. Понятно, короче. Здесь нихуя интересного. Вообще, думаю, здесь должно что-то быть, да?
А чё, чувак? There are three kinds of people. Those who can count and those who can't. You can't do this. Хули мы тут ищем-то, блядь? Пиздец, вообще ничего нахуй нету. Нахуй мы сюда пришли, блядь? You streak of piss. What's your beef with this guy, Phelps? Sorry. Сука. А чё тут ничего нету? Я не понимаю. She wants a 5-star goddamn wedding. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Want another accommodation? Там стройка какая-то. Ну-ка, поехали до стройки, доедем. Странная хуйня вообще. Почему это место можно посетить, но ничего тут особо нету вообще. Никого мы не нашли. Интересно. Странная хуйня абсолютно. You're gonna kill someone! Так, и чё? Короче, понятно. Давайте все вернемся сюда. Пока нихуя толкового здесь нет. You drive. I need to go over the case notes. Погнали на допрос. Where exactly are we going? Моряк, значит, нас там в отделении ждет. Посмотрим. Тот, не тот. Так как глаза устали, охуеть просто на целый день. Yeah, I'm thinking of moving up to He's a in 45. interview too. I want to put him down to one. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. That bum took a swipe at me. I put him down with my sap. Интервью 2 это где? Первое. No guns. Ебать, где интервью 2? Сколько тут работаю, до сих пор еще не привык. Блед. Интервью Room 2. Туда. Вот она. Detectives Sure. Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. You went to Barron's Bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrellson? Sure. We had a couple of drinks. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. Так, ну здесь сходится с показаниями таксиста. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. Where did you go after the Crystal Ballroom? I think the wind had gone out of her sails by then. She caught a cab, and I caught a bus back to the base. Тоже какой-то пиздоболей попахивает. We spoke to the cab driver. Tell us what really happened at the Crystal Ballroom. I'd had enough. She was all upset about her husband balling, about her kids.
She looked old. Left around closing, maybe 1:30. We got on a bus and she fell asleep on my shoulder. Which bus? An All-American 249. I went past her place. She jumped off and I stayed on it downtown. After that, I caught another bus to San Pedro. The Indiana's down there. She's being scrapped. And that was the last you saw of Teresa. Yeah, that's right. We didn't say much. I think she was kind of embarrassed. Ну так-то похоже на то, что он вроде правду говорит. The cab driver said that you were getting pretty familiar with Teresa. It's not how I'd put it. Так, что у нас по уликам? So the last thing you wanted was her playing hard to get. Did that make you mad, sailor? Yeah, it did. She knew what a guy's looking for. All broads do. Dancing comes second. And what happened at the Crystal Ballroom? Nothing. Not even a little hand relief. She had another couple of drinks. There was no fun left in it. Just poured her guts out to some bartender. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in two in a cell and inform the commander? Sure, detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. Опа. А это уже интересно. What now? Drive all the way to San Pedro and check his locker? Let's see if the bus story checks out. There's a depot at 1660 Beverly Boulevard. Так, места. Ой, не то. Места. Автобусная станция. Bump it a swipe at me. Put him down my saddle. 3 suspects in the can and 1 on the hook. And still no hard evidence on any of them. KGPL to car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Plenty of time to get downtown, Cole. It's possible. Have them bring him in. KGPL, we have Lars Terrellson picked up. 11K, roger. Так, муженек тоже может быть причастен. Как игнорируете фримод ивент вот эти вот всякие вот. Так, автобусная станция. Приехали. Здесь 49-й, да, он сказал, что он сел в автобус? И чё, мы просто будем смотреть автобус? Не, надо все равно внутрь войти. А где 249-й автобус вообще? Здесь? Здесь 83-й. 15-й. Боксы еще. Ладно, урод, ебать. Так, вот телефон рядом есть. Здорово, Холмикс. Как сам, брат? And thank you, ma'am. You have a safe trip now. Where are you boys headed today? LAPD. We're after the driver of All-American 249. Would have been around midnight onwards last night. Just a minute.
Это нормально, что-то устал, глаза устали, пиздец. Frank Zeffirelli. He's your man. Where can we find him? Frank is out on the 7-4. Can you tell us the route? Hang on. I should have it mapped out here somewhere. You're a real asshole, you know that? Ты как холмикс. Hey! Fuck you! This guy's got a screw loose. Кто ты морил, бля? You lousy bastard. We'll need to run the loop. I swear, this town is going straight to hell. Outrageous. That's the one. We're not going to drive the whole thing, are we? But that's Won't the take cop who long. put him away. We have a siren. What the hell? У нас же, говорит, сирена есть. О, маршрут на карте появился. Прикольно. Ну-ка. Прикольно. Просто маршрут на карте появился. Бля, Расти, садись давай быстрее уже. Давай, холмикс. Я уже All American 7-4, let's go get him. This could be a long trip, Cole. Or it could be a short one. And here's me without my hip flask and only a pain in the ass for company. Way to kick off the drive in high spirits, Rusty. Comments like that put me in just the right mood for some legwork. Touchy. You know what your problem is? You don't like hard work. This kind of rigorous search is what police work is all about. Discipline. Save it, Phelps. You're just as bored as I am. Там маршрут пропадает. Баги есть небольшие. Едешь, он флекс. Пропадает с миникарты. О, вот сейчас вот пропал. И мерцает. При определенной этой. При определенном зуме. Ну чё, автобус где-то? Трамвай вот. Nope, still no sign of him. Did you doze off, Rusty? I think you slept through my solving the case. Yeah, very funny. Just give me a nudge if you see him, all right? How about you nudge me? I think that's a job for your wife. Oh, Rusty. Ну чё, автобус-то где? Весь район уже почти объехали. Реально весь район уже почти объехали. Надо было в другую сторону, значит, ехать. Неудачно выбрали. Тут вообще не намека на автобус. Сколько можно ехать-то? Да чё, где? How long is this bus route? It actually covers an area around the size of Central Division. The probability is we'll find it about halfway around. Bad luck says we'll be chasing it all night. Маршрут пропал. С мини-карты. Пол маршрута мы уже проехали. С хренов маршрут-то с карты пропал. Так, стоп. А здесь скрытые тачки какие-то? Это что такое?
А что за тачка такая тут стоит? Ну-ка, давайте-ка доедем. Ебать. This is starting to grate a little. You know, whatever happened to the joys of rigorous search? Dogged police work, you know? They went out the window about 2 blocks ago. Hey, this could be a Cole Phelps I'll grow to love. Don't count on it. А тут что за тачка у нас стоит? Так, так, так. Это интересно. Так, так, так. Опа. Вон в пятах спрятаны редкие автомобили. Ищите запертые синие двери. Служба безопасности. Приветики, комиссару. Синие двери? Это вот это, что ли? Или нет? Так, Блэк. Что це? А чё? So what next? It's gonna be a pain in the ass to find him, but we need to talk to that bus driver. Let's roll. Как ваше ничего, Арина? Оу, damn. Садись, здрасте. Поехали. Поехали на спорткаре. Нихера он вчесал. Это что такое? Ну садись уже. Какая-то забаганная больно тачка. Прям совсем забаганная. Арина игнорщица, блин. I don't know, you should have gone around the other way. We would have run into the bus by now if you'd gone the other way. How was I to know that at the time? A good detective depends on his gut, and yours has just been found wanting. Well, your gut clearly wants for nothing, Rusty. Though from the look of it, its main request is beer. Beer and convictions, Phelps. Beer and convictions. Где наш автобус, мать его? Блин, без сирен... Без сирен это сейчас неудобно. Эта тачка быстрая. Чё, где здесь? Ну-ка. Так. Просто круг сделали. Весь маршрут страны проехали. Какого хрена? Я не понимаю вообще. Ой, блядь, вернулись обратно на автостанцию страны. Какого хрена? Какого хрена? Чё за наебалово? That's that cop. Seems like a decent guy. This guy's got a screw loose. When is America gonna understand? It's not about him, it's about you. Что не так с этим автобусом? Я не понимаю. Что не так с этим автобусом? Где он? Ладно, поехали в обратную сторону.
Так это что-то жопа какая-то. Мы-то делали курс какой. Он что, тоже там 100 км в час ехал, что ли? По городу. Хрень какая-то. Вообще хрень какая-то. That's the bus we're looking for. Ease in behind her and get her to the side of the road. Где? Подожди. Это что он сказал? Я не видел никакого автобуса. Был какой-то автобус сейчас? Кабум. Там был какой-то автобус? Или что? Что происходит? Реально, он сказал, как он сказал, что мы всю ночь будем искать? Как мы ищем всю ночь? Упс. Где тут нахрен автобус какой? Может, я еще миссию забагал за то, что тачку другую взял? Это пиздец какой-то. Где этот странный автобус? Блять. Какая-то пиздоболия полная происходит. Он уже должен с маршрута вернуться. Пока мы тут катаемся. Я верю. Я тоже ничего не видел. Наебало какой-то. Наебало. Может он где-то стоит. На какой-нибудь заправке. Не? Боу. Да, стойте. Видишь, детективы едут. Хренотень, короче, какая-то. Вообще непонятно. Нигде автобуса нет. Так, поеду-ка я заберу патрульную машину, которую мы там оставили. Так, стоп, а где мы ее оставили? Где-то на 6-й. А, нет. Ну, это вряд ли уже найдем, наверное. Блять. Что за хуйня? You're a different man in front of the captain, fellas. Херня какая-то вообще непонятная. Так. А тут нашей тачки-то не особо и не пахнет. Там что, еще одна такая же? В натуре. Так, ладно. Я немного подустал это делать. Где, мать вашу, автобус? Еще маршрут с карты пропал вообще полностью. Вот появляется периодически. Направо-налево.
Упс. Где участок? Заедем, тачку заберем по пути. Детективскую. Чувствую, без сирены здесь хуёво. Блять, автобус. Найти ебучий автобус, которым вообще не пахнет. Спорткар, это, конечно, охуенно. Меня сейчас больше интересует автобус. Slow down. Трек такой есть. Это опять. Было близко. Да, без сирены особо не погоняешь. Ну, я так понял, короче, миссия немного забагалась, потому что когда он сказал вон он, останавливай его, его в итоге не было нихуя. А он должен был быть, судя по всему. So wait for the next turning and go right. А, он еще и подсказывает? I don't need this. Нихуя себе. Охуенно, он еще и подсказывает. Поехали. Все. Разошлись, короче. Правильное отделение полиции. Почему там стоит метка? Напомните-ка мне, пожалуйста. Места. Вообще нахуй все забагалось. Судя по всему. На отделении стоит метка. Оно перечеркнуто. Напарника потерял? Блять. Что происходит? Чего? Что происходит? Так, вот напарник прибежал. Интервью рум 2. Все, никого нету, все. Я походу миссию реально забагал. Метка не проходит, блядь. Ладно, сделаем по-другому. Полтора часа на это дело уже ушло. Неплохо. Мне это нравится. Так, по одному делу вечером и все. Правда, эту игру тогда мы пройдем к Новому году. Блять. Она сохранилась. I'm stumped. Ideas? It's gonna be a pain in the ass to find them, but we need to talk to that bus driver. Let's roll. His mother would be proud of him. Короче, все-таки автобус мы должны искать. Блять. Ну что за говно? Тачку проебали, автобус проебали. Напарника проебали. Задание тоже проебали. Блять. Чуть трамвай нахер не зашиб. Все, ищем, мать его, автобус сраный. Сраный, мать его, автобус. Вот он, блядь. Ебать.
There's the bus. Cole, turn on the siren and pull her over. Он застрял, что ли? Где мы тут можем поговорить с ним? Ебать. Автобусы тут хорошо. Да что за дерьмо? Да что не так с этой миссией? Ну какого ж хрена-то, а? Я нажимаю Е, он бежит в тачку. Да блять. Автобус. Давай, хочешь я тебя подтолкну? Блять, тут пробка уже нахуй. Если проблема в том, что ты не можешь ехать, давай я тебя подтолкну. Ну-ка. Да пиздец. Ёбаный в рот, блядь. Сука. Ну что происходит? Ну вот он там нарисовался. Какие есть места? Лагерь. Выбрать место. Места. Центральное отделение выбрать нельзя. Автобус. Ну, похуй, блядь. Он отдыхает стоит. И вообще поебать. Ну какого хрена? Сука. Ну ёбаный шашлык, а. Давай, блядь, очнись, живи, дыши. Сука. Ну автобус, блядь. Ну пожалуйста. Ну. Ёбаный рот, блядь. Это дерьмище, конечно. Чувак вот просто из тачки вышел из полицейской и ушел просто. Вот просто ему надоело смотреть на это дерьмо, он просто ушел. Это пиздец, блядь. Так, благо тут недалеко. Так. LAPD, we'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascist.
Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. I need you to stay copacetic, Phelps. You need to hold out to the cavalry rounds. How do we do that? Like this. Buckshot should keep him down, Phelps. If you want your rightful share, Your disciples know what you did last night? You look at this clown. Ох ты, сука, я шляпу потерял. Козел ты. Ужаси! Хуя меня отпиздил, блядь. Ебать. Отхуерил просто я, блядь. Ну хули он вояка, да? Полюбас. Сука, уже отхуерил. Я, блядь, езжу автобус ищу, блядь. Он меня тут 2 часа, а тут меня напиздили, блядь, за 3 секунды. Пиздец. LAPD. We'd like a word with you. save it for someone who's interested. They're fascists. Жесткая Come to хуйня. move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. I need you to stay copacetic, Phelps. You need to hold out to the cavalry rounds. How do we do Пиздец, that? блядь. Like this. Buckshot should keep him down, Phelps. If you want your rightful share, we need to fight for it. Да ебать. These men. Ты заебал по 2 удара хуярить. Your disciple. Это пиздец. Я, блядь, уворачиваться все успеваю. Что происходит? Да фак, блядь. Автобус ничего не делает, а этот чувак в 2 раза сильнее, блядь. Так, ладно. Собрались, короче. Репки. LAPD. We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. I need you to stay copacetic, Phelps. You need to hold out to the cavalry. Все, короче. How do we do Работаем. Like this. Buckshot should keep him down, Phelps. If you want your rightful share, Killing make you feel powerful. Давай, все, ГГ, блядь, наигрался нахуй. Все, блядь. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Шок, бля. The Kremlin's over here, Phelps. Ой, да, Toss здесь it, see what's газетки, fine. продолжение. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. Здорово, So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. Обе, черт. The only thing these guys understand is force, Sheldon.
They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. Чё дела, Бомби? For God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Сучонок какой-то, бля. Так, ладно. Лирическое отступление Кортни Шелдона. А вот эту фотку, кстати, мы заходили и смотрели. А, ну да. А, ну значит мы правильно тогда заходили. И шлем тогда вот этот видел. Ой, еба, веревка нахуй. Со следами крови. Ну все, пизда. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terreldson's chin. По факту это ГГ уже. Четвертаки. Ackerman doesn't look like much of a dancer. Да он уже их запаковал, наверное. Допрос сейчас и все. Габелла. Короче, с водителем автобуса так и непонятно. Приехали, посмотрели на него, он такой: нет, ебать. Я на маршруте. Я на маршруте. Вообще похуй, бля. Блюдо. Ебать! Ты чё? Ты чё, хоть ебанулся, что ли? Кого стреляешь-то? Расти! Ты чего, блядь? Ебать, ты чё, ёбу дал, что ли? Блядь, что с этой игрой? Чё происходит-то, ёб твою мать, блядь? Сука, блядь. Ебанутое какое-то сегодня прохождение максимально, блядь. А он по кому-то стреляет. Там вон какая-то синяя отметка появилась. С водителем. Фигурант дела, блядь. Ебать, да что происходит, блядь? Миссия настолько забагалась просто, что пиздец, блядь. Тут прячется кто-то. Я вообще не понимаю, что происходит. Миссия просто забагалась к хуям собачьим, блядь. Просто Расти хуярит, автобус стоит, люди бегают в суматохе. О, хуярит его, похуй. Да куда ты бежишь-то, блядь? Это пиздец какой-то, блядь. Как его здесь до сих пор еще слышно? Блядь. Это, блядь, пиздец какой-то. Это самое ебанутое дело за всю игру. Ну, вернее, оно не самое ебанутое, просто какая-то хуйня происходит полная. Он со стволом вышел, блядь. Блядь, Расти. Успокойся. Просто... Со стволом, блядь, хуярит. Ебать, да что происходит-то? Что происходит? Нахуй. Блядь, да ты чё, ёбаный что ли? У нас, блядь, детектив ебанулся, нахуй. Башню снесло, блядь. Он подозреваемого хуярит, что ли? Сука. Что за дерьмище, блядь? Ackerman, you were in the Marines. Я вообще нахуй. The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load.
You feeling sorry for this smelly fuck? Пиздец, я не знаю, что это было. По-моему, это был какой-то ад, блядь. Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. You hate women, Ackerman? More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Terrellson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. Ебать что? Потенциальному богу пабга? Ну здорово. Это явно не про меня. A bus driver dropped Mrs. Terrellson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Ой, какой он ублюдочный, оказывается. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. В натуре ублюдок больной какой-то. Where were you around 2 a.m. last night? At the camp. You were up on the hill. You were seen during the day. We have a witness. We have evidence. Come clean with me, Ackerman, and I'll see what I can do for you. I despise your pity. You have nothing that links me to this woman. Так. Я думаю, что дамская сумочка подойдет. Хотя хуй знает. You've got your orders. You're supposed to string me up because of who I am and what I represent. Неправильно, что ли? Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. Посидишь, пидорюга. Блять, слава богу, эта поганая миссия прошла. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society, I cannot stomach. Maybe poor Teresa Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Достойно, похвально. Улики почти все даже нашел. Нанесенный ущерб автомобилем. Водитель автобуса, который доставил Терезу к месту ее гибели, наверняка не отказался бы дать показания. Да, блядь, я смотрел на него 5 минут, блядь. Он просто вообще на меня никак не реагировал, ебаный. Баганое дерьмо. Похвально, дело закрыто. Спасибо.